Come on. This is an opportunity that we can't pass on. Tēnā koutou e te iwi, nau mai, hara mai, ki ngā puna o Waiorea, ki tāma ki makaurau, ko tēnei te kēmu tuatahi, o ngā kēmu e whā, i tēnei rā ngā rangatahi, ngā tamatāne putanui te motu Aotearoa, ngā tamatāne Māori, ki ngā tamatāne o ngā kura tuarua, o tēnei o ngā whenua o Aotearoa. Nau mai, hara mai, ngā mihi o te tauhau Pākehā, ki a koutou katoa, ko whakarongo mai ki a mātaki mai i tēnei rā, i te tautoko, i enei o ngā kai tākaro, kai ake nei. Ko Weremu Patrick tēnei, ko te waha i tēnei rā, ka whakamohio atu ki a koutou. Tuatai ake ka mihi ki ngā mate o tēnei wā, ki a rātou katoa, haere atu ki te pō, haere, haere. Hoki ki a tātou, ngā karahi ora. Me ora pai ana i tēnei rā, i tēnei wā hoki. Ki tō tātou kuini, ngā waihono e te pō, e te whānau o te kāhui āriki, rire, ere hau pai mā, rire. Anei tātou e te iwi. Welcome to this, our first game of 4 games as we see Māori football taking on the New Zealand Secondary Schools North and South teams. We have 4 games today. The first is the Under-16 South versus the Māori football Under-16s. I am Weremu Patrick. I'll be sharing insights with you today, live from ngā puna o Waiorea, Western Springs in Tāmaki Makaurau. Beautiful day and a Happy New Year to everyone that's tuned in. We'll just run through the first teams that we're beginning with today, starting with our Māori football under-16s, our Mangopare under-16s. Number 1, we have Freeman Charlie, Nuri Tera no Ngāti Ranginui. Number 20, Jones Lockie, Ngāti Kahungunu, Ngāti Tūwharetoa. Katu Bronson, Ngāti Maniopoto. Solomon Liam, Ngāpuhi. Chilton Cody, Ngāti Kahungunu. Bailey Cooper, Te Aotearoa. Noonan Elvis, Ngāti Ranginui. Hiki Nui Mali, Ngāti Maniopoto. Snowden Kirihoma, Te Rarawa, Ngāti Whātua, Ngāti Raruru, Kai Tahu. Zerero Nebo, Ngai Te Rangi, Ngāti Tūwharetoa. Larkin Isaac, Ngāti Whakauwe, Ngāti Tūwharetoa. Ihari Ryan Credence, Ngāpuhi, Te Rarawa. Bailey Austin, Ngāti Whakauwe, Orchard Cameron, Ngāti Rangi Wewehi, Te Tomo Ruben, Raukawa Tainui. Kupaniko, Rangi Tāne, Paraone Ashton, Ngāti Hine, Griffin JD, Ngāti Rārua, Te Atua. Thompson,
Thompson Vera Dominic, Tapuika, Ngāti Whakapōhea, Winstanley Kane, Ngai Tahu, and we have Cooper Nico. And now we switch to the under 16 South team. So we have here number 1, we have Cooper Jones. Number 2, Soren Kururangi. Let me just check our teams here, TV. Number 3, Emmett McMahon. 4, Dylan Pearson. 5, George Phillove. 6, Oscar Kelly. 7, George Lilly. Number 8, Ruben Rose. Number 9, Jericho Chakiwai Baker. Number 10, Yusuf Shafiul. 11, Harry West. 12, George Phillove. 13, Nicky Mellis. 14, Dane Van Barnveld. 15, Roshan Dias. Number 16, Josh Gordon. And number 17, Alex Creswell. And as we just wait, as the teams are doing their final preparations here, te whakamahana rātou I o rātou tīnana, and we give a big mihi to everyone that's tuned in today to watch. Obviously a very special time for these athletes as they get to compete against their peers, and with the great initiative from New Zealand football and Māori football working together, we now have the chance to see these two teams, these competitive players, put their best foot forward and look to test themselves against their peers. As we see the players now greeting the refs. I mua I te timatanga o te kēmu, e mihi nui ki enei kamupene ngā kai tautoko ki rere pai ai te manu. So just thank you so much to Whakata Māori for bringing this to all of us in Aotearoa free of charge, so we can support and see our athletes here today. Also huge mihi to Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. Mei kore ko koutou, kaore tēnei manu e rere pai nei. So without you guys, what we see here today would not be possible. And he mihi whakamutunga ki te taura whiri, ko koutou tēnā, ka whakawhanaki tēnei reo Māori nei. Thank you to Te Taura Whiri for all you do in helping develop and nourish our te reo Māori and make sure that it not only survives but thrives here in Aotearoa. E toko turu ngā kai wawau I tēnei rā. Hea te āhua te rangi nei kei te wera. Puputa ki ngā kapua kei tāmaki makaurau nei. Te oi anō. Tēnei karaihera. He momo artificial grass, so we've got a really smooth surface here. Ko tēnei te krapu whutukoro, Western Springs. This is their home ground, and we thank them also for allowing us to stage this competition here, and what a beautiful facility it is. Nei, te tima mango pare. Kuhu rātou I ngā kākahu kākāriki. As we see the New Zealand secondary school side. Get up! Everybody step on hard! Step on hard,
Te tima te te kēmu nai nei. We see good turnover, handy position here. Aotearoa ki te Tonga, New Zealand Secondary Schools to the south, and our black kids with our Māori under 16s in the green. Just a bit of a correction from our introduction here, Etiwi. So just going through our team names for our south team. We have Ashby Otto from Wellington College in the capital city. Bulwell Samuel from King's High School. Cresswell Alex, Scots College. Dias Roshan, Rongotai College. As we see now, very competitive start to this game. As we continue through, Josh Gordon, Wellington College, Cooper Jones, Palmerston North Boys High, Oscar Kelly, Cashmere High School, Soren Kudurangi, Palmerston North Boys High, George Lilly, Hutt International Boys School, Emmett McMahon, St Patrick's College in Wellington, Nicky Mellis, Rongotai College, Dylan Pearson, Ruben Rose, Yusuf Shafilo, and Jericho Takiwai Baper, all from Palmerston North Boys. Ben Trenberth from Hutt International Boys High School. Great, Sam. Unlucky. Yeah, boys, here we are. Ia tima I nane. Ke te ata whakaaro. Ke te ata titiro ki ngā hōriri. So we see our first shot there from a New Zealand Secondary School side. And just both teams at the moment just looking to get a sense of what the other team's doing. Tēnei te ahua, tēnei whakataitai. Te kaha te kōrero I tēnei kēmu. Ko tuhi pai tēnā. Te tino āwhina rātau I a rātau anō. As we hear screams there. Shoot, shoot. Go! Come here, hey, sorry. Slide! Go, sorry. Good! Good, boys, good. Ko tīmata pai, Aotearoa ki te Tonga. As we see our NZ Secondary School South team starting with a lot of endeavour, putting a lot of pressure on. Time. Wait, hey,
He mihi hoki ki ngā kaiwhakahaere o enei tīma. Tackle you, sir. Te taha, te tīma Māori, te mango pare, ko Phil Parker, mihi ana ki a koe o hoa. Ko koe tēnā, kua roa koe, i tau toko, i awhina, i poipoia i tēnei kākano o enei, tēnei kēmu, enei kai tākoro, i nai nei, te pua wai haere, nei tino mihi ki a koe whiu, kuro ko Rion wera hiko, koutou ko Buddy Paraone, the brains trust of our Mango Pare under 16s here today. We know it te whānau, a lot of work, a lot of time, a lot of aroha goes into nurturing our rangatahi. Reira ki a koutou katoa, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi. I te taha o ngā, oh, we just saw a great chance, but offside there. Under 16 Southern players. E ni me hoki ki ngā kaiwhakahaere o tērā tīma, ko Jeremy Field tēnā. Rauwa ko Rob Anderson, e te mohi o pai au ki a koe, Jez Jeremy. Ia hau e tākoro ana, koe e tētahi o tōku hoa. So yeah, big shout out to the coaches of the under 16 Southern team here, Jeremy Field and Rob Anderson. E te hari tonu ngā mahi, o enei o ngā kai tākoro. Tēnei rā. Te miharo hoki, o enei kai tākoro. I need one more back! I need one more back! Marley, tell him to get tight to the man here. Go away. On the first line. Don't be your tight. Oh, ka tino pai tēnā. So we see some pressure here from the Māori team. Mango Pare looking to get another corner in. See if we can get something on the end of this. It's gone to the far post. Ki te tohi rātou. Some are saying it's a goal kick, some saying it's a corner. Te a koe, kei te kaiwa wau. E hatau. Ai, I toa. Another corner. And we see the first goal of the game. Anei, te tīma Māori. Kua kōra. Slightly against run of play there. Hioi anō. E ai ki tēnei kēmu kotahi. Ki te tīma Māori. Ore. Ki te tīma ki te tonga. Koera te painga. Koera me ngā kokona. E turu ngā kokona. 3 corners in a row. Built the pressure. And on the third corner, they got it right. Executed well. As a result, we have the Mango Pare 1 against New Zealand Secondary Schools Northern team 0. Come back, boys. Come back, boys.
First contact. Good one. Good. Hey, off the bullshit. Keep going, He mo kanga tēnā. Nā tētahi o ngā kai tākaro I tēnei rā. Mai o te roa ki te tonga. Ka rongo tērā karanga o te kai whakahaere. Toko toru ki te toko toru, 3 on 3. What they say when we hear things like that is it means that it's a good chance for an attacking team. If it might be 3 attackers, as we see a great ball here from the Southern, good chance here to equalise, and it's just gone out the back of the goal. Beautiful build-up play there from our Southern team. That's what I was saying, when we hear coaches say 3 on 3 or 3 on 2, it usually means it's a good opportunity for the attacking team to try and create something against our defensive team. Yeah, go boys! Go on, come on. No turn. Go! Drop it! Keep the ball! Come back, Dylan. Dylan, straight from you. Now we sit up, boys. Yusuf, go and send the backs. Go and send the backs. They're going to try one it. Jerry, here. Mully. Jerry on Mully. Oscar, come over. Yeah. Don't get I see it. Check Soren behind. Fuck. JC! Men on. Stop. Yes, Dib. Do it! Wait, hey, sit! Timata pai tēnā nā Charlie Freeman. Yeah, well, that's all right. Yes, sorry. Yeah, right. Get it, Jerry. Go back. That's good. Get it, Jerry. Jerry. Pai te arai. O ngā mango pare. Ai, rei, kura nei. Kia koutou ngā mātua. Mō heo pai au, ki te pukumahi, etahi o ngā wā, o ngā hararei. Ai, pukuperu aku tamariki. E rawe, ki au te noho tahi. I o rātou taha. Aha koa, ngā pātai maha. Ia te rā. Anō nei, e whare kai, ki te oki whare. Ana, ko te parakuihi. Timo kai, kai tīna. Timo kai. Ka o te pō, te pūrini, timo kai. Ia haure e roa haura pē, ko rātou tēnā. I te hea kai rātou. Iwa anō, e tono pai ki au, e noho i o rātou taha. Wēnei wā. Kaha koa. Ngā pātai maha o ngā tamariki. As we see now, the Southern team breaking down the right-hand side.
And nice cross in there from Yusuf Shafiul from Palmerston North Boys High School. Nice combination play there with George Lilly, who is out of Hutt International Boys School in Wellington. E whakamohu atu ki a koutou no tēnei. Tēnei tīma Aotearoa ki te tonga, e hari i te mea, kai noho rātou katoa ki te Waipounamu. Te rārangi o tēnei tīma whenua nei, o rātou ki te tonga, te Waikato, o rātou i roto i tēnei tīma Aotearoa nei ki te tonga. Ko rātou ki te raki, ana o kirikiri roa tēnā, o Waikato tēnā, o Tāmaki Makauru tērā, anō ki te rerenga wairua, o rātou te tīma te raki. Ioi, e whā ngā kēmu i tēnei rā, tēnei te mea tuatahi, as we see the South team breaking again down that right-hand side. And they've got a great goal there. Well finished at the far post. I think that could be Jericho Takiwai Baker. That snuck that one in. From Palmerston North Boys High School. Didn't quite see the number there. We are not. United tahi ki te tahi. Lovely build-up play from our southern team. Toko ono o tēnei tīma Aotearoa ki te tonga no Papoioia, Palmerston North Boys High School. Tuhui pai tērā o tērā wāhi, tērā rohe, i te hare pai. Whana ki tanga, ka whana ki tanga o enei o ngā tauira. No kaha ngā kōrero aki o ngā kai whakahaere e taho te whira nei. Ka hoki, te oma. Tēnei tīma Aotearoa ki te tonga. See now Oscar Kelly from Cashmere High School on the ball. And Aotearoa ki te tonga. Just happy now. Just set it up. Slow things down a little bit. And hold on to the position. Hold on to the football. And build and see where they can find space as we see them doing now.
Oscar Kelly will try the direct route to Yusuf Shafiul. Didn't quite pay off at that time. Yes, yes. Drop off. Oscar, come deeper. Oscar, deeper. Yes, Oren. Yes, Oren. Clear. Come on. Wait, squeeze. Jerry. Here. Come on. So we see here Aotearoa Te Tonga down the left hand side. Great play there from Harry West from Hutt International Boys School. Win themselves a corner. Haere Ruben Rose. Mo Papaioia i te whana. Wait, one more. Oscar deeper. Leave it. Me hoki ki Aotearoa football, me New Zealand football, o whakai, rātou, ka mahi pahi, ka chaki I ngā kai tākoro katoa, tonu I te mutu. Kia hau nei, kua roa rawa tērā wā, ko tatari, Māori football Aotearoa. Kua roa te wā, tino pirangi rātou, te mahi tahi, te taha o New Zealand football. Hioi anō, I tēnei wā, I whakai, ko haina te rātou. As we see a beautiful goal there, lovely finish here, top class, well done, great finish, great goal, great build up there. Yusuf Shafiul was able to capitalise on a nice through ball, kept his composure, and was able to lob the ball over the outcoming goalkeeper from Mangopare, Charlie Fruin. And now we see the New Zealand Under-16 South Team 2, Māori Football Aotearoa 1. As I was saying, it's great to see Māori football and New Zealand football have agreed to a partnership where they will be working together to further promote and develop our young athletes. As we know, there's a lot that New Zealand football will be able to offer to Māori football and vice versa. There'll be a lot that Māori football can bring to New Zealand football to help ensure that all of our players throughout New Zealand have the benefit of both organisations being available to assist in their specific areas of expertise. We've got some big qualifying games coming up for our All Whites as they are on their quest to qualify for the epitome of our game around the world. That is obviously the World Cup. And we see that we have the Oceania qualifiers, where we will see our All Whites try and be victorious.
Hey! As we know, the FIFA 2026 World Cup will be held throughout America, jointly hosted with Canada and also Mexico. Yes, boys, lovely fish, well done! As we know from watching different sports here at Aotearoa, be it the NBA, the NFL, Major League Baseball, college sports, Kia America, they're a nation, they're a country who are very fond of watching sports, and they've got some of the top facilities in the world. So no doubt they will be tuning on a great event through America, through Canada, and through Mexico next year for the FIFA World Cup. Te tūmana ko ia, ka haere te tīma matu Aotearoa ki reira. And we sincerely hope that all odds will be there. There are some games in Wellington at the end of March, and also Auckland, Eden Park, for those FIFA World Cup qualifiers. Well, always. So, whānau mehe mea, e te hia koe, hia mātaki koe, are ki pōneke, are hoki. I tāma ki makaurau, te mātaki I aua ki mura. All right, boys. Good job. Come on. Go, bud. Good boy. I nai nei, te maka, te tīma, ke te jaki, te tīma o Aotearoa ki te tonga I te pōro. Nā, nui te kiki. Come on, Graham. Settle. Tino pai tēnei kei te tino chaki rātou I te pōro. For those of you a kai tautoko o Auckland FC I tērā pō, I ngā pō I tākaro rātou, kia Adelaide, kia Hitareiria, te mutinga o te kēmu, E rua ngā piro, kia Auckland, E rua hoki kia Adelaide, so a two-all draw to Auckland City last night, which has just seen Adelaide United jump Auckland City in the A-League table, and they are now first place with 28 points, and Auckland FC a close second with 27 points. So, ko tahi ana ke te piro, or not, it's been a huge start from Auckland FC this year as their debut season in the A-League. Me pono aku kōrero, kare rātou pē te tino mōhio, ka hare pai, te rātou I tēnei tīmatanga, tēnei tau, hio e no, o eke, kei te eke, rātou. So great for football here in Aotearoa. We now have 2 professional clubs. We have our Auckland FC, and we're in their first season with the A-League, and we've had our Wellington Phoenix, with their men's and women's teams, who have been a long fixture here in Aotearoa now. So awesome to see for these young rangatahi who are playing here today. They can look and watch professionals every week on television, or even get along to the games and give them some inspiration for their own learning and development.
Hey, tight. Stay tight to him. Hey, hey. Run this way. Tight. Good tight. Sorry. Okay, leave him. Go side. Come go side. Go side. Go side. Good you. Sorry, your last man. Run deeper. And again. One more. Yes, you. Relax on it. Relax. Come back. Boom. Good. Boom. Shake. Good. Good. Ia ki te kaua wao. Ko he tēnā kaharawa te rarutu. Ue anō ki te haru tonu. Ngā Māori. Kane win Stanley tēnei. No puku mahi I tēnei rā. Te whai ia I te pōro, ko te aha. As we see Oscar Kelly again, favouring that pass direct to his striker, well controlled here. As we see Aotearoa ki te tonga, back down our right hand side. Harry West there putting pressure on. A great cross, Samuel Caldwell, or Kings High School. As we see again, it is Jericho Chakiwai Baker, or Palmerston North Boys High School. That's on to a loose ball in the box. It sees them go 3-1 up over the under-16 Māori team. Pick it up. Go. Yes. Nei, ki te hare pai ngā tīma e rua, ki te tīma o Aotearoa ki te tonga, wa toru ngā piro, ko te mango pare, ko tahi, iwa no ki te hare tonu ngā kemu nei. He koro tēnei ki oku hoa, ko Damon Rao, ko Jason Tremberth, ai roto I tēnei tīma o te Aotearoa ki te tonga, tā rāua I rā mutu ko Ben Tremberth tēnā, I roto hoki I te tīma o Wellington Phoenix, the academy there. Unfortunately, he was not able to be released for this game due to his commitments with the Phoenix. However, knowing that whānau and that family and knowing his uncles very well, the talented stock there, the Tremberth boys, just not that good at golf. We have a free kick here. Ooh, very close, like the idea. Just trying to find one of those upper corners. However, on that occasion, just a little bit too high. It can be really challenging that close to goal to get the ball up and over the wall and get it down below the goal post. I ngā rāua mua ko David Beckham tērā. Koea pea te tangata puto noa te ao. Te tohunga me ki o tēnei mea. Te free kick.
Mātua mā, whakarongo mai nā, mo e tahi pēr ki tērā o ngā kiriata, te bender like Beckham. That was his expertise, the free kicks, being able to curve the ball up and over the wall, and to left and right. Wai tērā maka. Ai ki te kaiwa wao. Ka harawa tēnā rutu. Ka re kore. Ia tātou te hunga. E mātaki mai nei. E hari ana ki tātahi. Ki ngā wharekai. Keihea rānei, kihea rānei, tēnei raumati. Koe nei kai tākoro, ka re kore. Ko hare koutou ki ngā wharekuri tīnana. Ko oma ki ngā rori, ko prakatihi. Ki te whakarete rātou i a rātou anō. Ko tēnei o ngā whakataitai. Tēnei timatanga o tēnei tauhau Pākehane. As we see here, a chance for our mango pare. A free kick. A penalty has been awarded. As we see here, Cameron Orchard stepping up. To take the penalty. Nā tāhua pai tēnā. Riki tēnā. He was able to trick the goalie from going from one side to the other. Tērā uri no Ngāti Rangi Wewehi. Let's go, boys! Kua kōrā inai nei, toru. Kia o te roa ki te tonga, e rua, ki te mango pare. Push up, boys, come on the ball! Levi, you Push step up. down! Levi! Levi, pull it! Levi, pull it! Go, Feeding! Yes, he killed! Thank you. Wene ngā miniti whakamutunga o tēnei wāhanga tuatahi o te kēmu nei. Toko maha ngā tāngata e mātakitaki mai nā. We have a free kick here. Ki te taha. Matau. Aotearoa ki te tonga. To the far post. Ko tau I nai nei. Whakawātea. Tia e rātou te pōri area. As we have the conclusion of the first half. Te tīma. Aotearoa ki te tonga. Toru. Mango pare. Aotearoa. Māori football. Rua. Great first half. Entertaining. As we saw 5 goals scored. And a lot of attacking endeavour. Koutou mā. Hare ki te kaputi. Kai te teipihi ke te āporo. Panana rānei. Kai a koe te tikanga. Heoi anō. We'll see you back here shortly after a quick break. No time to fluff around today? No worries. Just swing into Caltex and pay for fuel with Pay an App to speed on through. Ooh, yeah. Feels good.
Use it at your local participating Caltex. I'm Trevor Johnson and I'm a sheep and beef farmer from the Forgotten World Highway. Some of the country we bought was quite steep and difficult. We have pushed those blocks to pine trees. 1,000 hectares into forest and 7,000 hectares will stay in grazing. To me, it's just the best use of land. If you've got land that is not so productive, it's a marvellous way of increasing your income. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what New Zealand Carbon Farming are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like at this dairy dryer. The cladding on the building that houses the dairy dryer needed to be replaced. So they called us up. First, we inspected the cladding. The cost implications of shutting the dryer down were huge, particularly from the loss of production, which is much higher than the actual reclad costs. So we came together as a team. We said, why don't we replace the cladding while the dryer is still operational? No one had ever done that before, which meant working with the client on hygiene requirements. We wrapped the dryer in 2 layers to create a hygiene envelope, while the old panels were removed and the new ones installed, all while the dryer continued to work. By thinking outside the square and working as a team, the project was completed with no disruption to production, and it was a world first. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai e te iwi ki Tāmaki Makaurau. Ko tēnei te kēmu tuatahi i tēnei whakataitahi. E whā ngā kēmu i tēnei rā e toi ana, hioi anō, ko tēnei te mea tuatahi. I nai nei, ko te tīma o Aotearoa ki te Tonga, under 16, Southern ki Mangopare Māori Football, under 16. Māori Football ki Tāmaki Makaurau nei, i tēnei rā. I nai nei, kei te toa Aotearoa ki te Tonga, ko toru ngā piro, ko Mangopare, kua rua. Hioi anō, e whā te community e toi ana, no reira. Mātaki mai, are taringa mai, ki tēnei whira, ki ngā puna o Waiorea, kei Tāmaki Makaurau te karapu, Putupōro, o Western Springs, ngā puna o Waiorea. Me mihi hoki ki ngā maunga whakahi, ki te ngā mana whenua o tēnei o ngā rohe. Ngā tāhua nei, i tēnei rā. Welcome back, e te iwi. We have our second half of our first of 4 games here today at Western Springs in Tāmaki Makaurau, Auckland. Beautiful day for football, and we've seen an entertaining first half with our Southern team currently leading 3-2. As a reminder, our boundary lines, when we talk about our south and our north, it's not just the North Island and the South Island. For our New Zealand secondary schools, Southern under 16 team, the boundary line are all those schools south of the Waikato, so essentially Taupo downwards, and any team that is north of that as part of the northern team. So this is our first game of 4 today, as we see the northern team. There's most of the players here are from Palmerston North Boys High, a few from Wellington College, Ondo College, Scots College, Rongotai College in Wellington. So primarily this team is made up of players from Palmerston, from Wellington, and then we have some from Te Waipounamu, the South Island. We've got King's High School represented there, Cashmere High School. So good to see that these players all get a chance to get to play with different players and improve their skills, and also play against different teams in different environments. It can only help our future development of football in this country, and also helping with our development and our sponsors. So huge mihi to Whakata Māori, who are bringing this to everyone throughout Aotearoa today, live, free and accessible to you, whether you are on your iPad, your phone, whether you're maybe watching at work with a second screen, or just tuned into the TV. No matter where you are, you can access and watch and listen to these games today. So big thank you to Whakata Māori. Also huge thanks to Bailey's Real Estate, helping our Kiwi whānau buy and sell homes so they can have a good, safe roof over their head. Caltex New Zealand, which have been a long supporter of sports throughout our country. New Zealand Carbon Farming, Apollo Projects. And finally, Te Taura Whiri, who we know throughout the years have done so much to help, to improve, to look after, and to grow te reo Māori.
as we now see, it's very common for players, for rangatahi, for tamariki, to be able to kōrero Māori, no reire, tunu mihi kia koutou. As we see the start of the second half underway now, we have our New Zealand Southern team in the black playing kits and our Māori football under-16 mango pare in the green. The score remains 3-2 in favour of our under-16s. Nico! Drive. Dicky. Come back. Swords under. Help him. Good. Pērei te wāhanga tuatahi. Te taha rongo. Ki ngā kōrero o enei o ngā kai tākoro. Ki ngā kōrero hoki o ngā kai mātaki. Ngā kai whakahaere o enei tīma. Go, Josh. Go. Sit. Drop back. Someone's got to watch. Stay in between. Someone gets a ball. Here we go, Yes, go, Nicky. Good. Good, help him. Ana iau, te waha I tēnei rā. Iwi Patrick. Iri tēnei. Nō ngā iwi maha o te motu nei. Iwa no ngā waka e toru o te korokoro o te parata. Mā tātu o tēnā te harawa kai nui. Get touching. Good, Nicky. Under, Nicky. Under. Nicky. Ana iau, hei waha mā koutou, te hunga mā taki mai nei. E mihi hoki ki ngā ropu kapa haka o te motu moho pai au ki etahi o ngā tāngata, etahi o ngā kapa. Moho hoki au ki te pukumahi o te rā. Nari te mea, ko au tēnā, e kai waiata e kāo. Engari, ko kaha ki te, ko kaha rongo au ki ngā kōrero o ngā wānanga. I tēnei wā, ka tū te mata tini, e te marama, e tū mai nei. Roto I te kāhui maunga, kei taranaki na. Pera te rohe o tuku ho wahine. Pera ke te hare tahi. Haku whānau, ātou ko tuku ho wahine. Kua mau o tamariki. Te mātaki I tērā. Whakanuia. Te ahu rei Māori. Te mātaki te kaunga o ngā kaihaka. Te ātāhua o ngā manuti ori. Me te hohunu o ngā whakaaro. Ka puta, kare e kore. I runga I ngā whakawhiunga o te wānei. Kare e kore. Ko tito. E tahi o ngā kai tito, e tahi waiata haka. Te harānei. E whakahau. Hei wero. E whakamoahio I tēnei kāwanatanga anei te iwi Māori. Tautoko marika au ki tērā.
Ioi anō. Anei I tēnei rā, me whakanui I enei o ngā rangatahi. Nara I te whakaaro. O kingi tū heitea. Nara I te whakaaro, o te kotahitanga anei. Te whakatīnanatanga o tērā I tēnei rā. O Māori football Aotearoa. Te taha. O New Zealand football, New Zealand secondary school. Anei, kei a koe tau katoa. Anei, hei tauira pai tēnei. Ka tae e tātou, te noho tahi. I raro I tēnei maru, tēnei whakaaro, o te kotahitanga. To see both teams 5 minutes into the second half. Just both now, they come out, they obviously had a little bit of a rev up from their coaches. And we're just seeing them both just trying to, if you were to compare it to a boxing fight, a few jabs going on. They're both just trying to settle into their rhythm after that halftime break. Tare kore, ko te kōrero matua o ngā kaiwhakahaere, Chucky te pōro, kōrero. I go. Play him again. Good, Nicky. As we've seen over the years through New Zealand football, the style of play for all of our players has changed. I ngā rā o mua. Ko tātou tēnā, kiki nui, oma, kaha ki te rutu. As we see now, as a result, e ngahu mai ana ngā hua o ngā academies, o te mōhio, o te prakatihi, e whā e rima rā I a wiki. And we're just seeing over the years that the style of play and the level of football in New Zealand is improving all the time. And ko te tino painga a te wā, I te wā ka haere ngā tīma o Aotearoa ki tā wāhi. Ka tino, I tino ohorere au etahi wā, nā te kaunga o te poiwhana. So awesome to see that our youth and all the way through to our senior players, we're learning, have learnt and have been, our style that we see today is built on a foundation of looking after the ball, of passing well, as we've seen through many generations in places like Brazil, Spain, Germany, and now that's going through most of the world in terms of how teams are trying to play their football. And a big mihi, big testament to all our coaches and supporters and everyone that's been involved in our change of playing style. And we can now see that, as we see today, all these players are able to look after the ball. They can turn with both feet, right and left. They can pass the ball short, they can pass it long, and a good understanding of the ins and outs and the finer points of our beautiful game here. You see another beautiful long ball there. From right to left, another opportunity. Ooh, we have an offside. Great play there from our southern team, but unfortunately the goal does not count as it was ruled offside by our Kaiwawa. Come on, we can't. Wider. Keep it going. This way now. Fly! George, drive!
Yeah, hey! Go, react. Help him. Good. Have a hit. Boys, clinical here. Tino kaha tērā rutu. Anō nei ko tērā wāngo te whira nei. Te mei wangi nui, anō nei he pakanga ke roto rā. Toko maha ngā tāngata, kaha ki te rutu, puku mahi. Go inside. George, stay! Come in. Josh, yeah, if you need. Yep. Come on, Pat, let's go. Forward, George. We'll get across this. Nei, Aotearoa ki te ponga, te taha maui. Kona ki melas tēnā. Slide right! No Rongotai College, ki te whanganui ātara. Tight! It's out. Come on, back ball. He's there. Coming! Ko puto e tahi tohe ki te kai wawao. Engari, koia te rangatira o te whira nei. Nō reira, ia ki aia haere tonu, pai noa tēnā. Come down, Dave. He's got two. Dave, get it! The shoulder! 16! Let's go, boys, come on. George. Turn out. Again, Nicky, again! Nei, ko ki rātou, te taha maui. Ko whakawhiti pōro, nei ngā Māori. Just seeing here, bit of possession going back and forth from these two teams. Kei ware e tiwi, ko tēnei te kēmu tuatahi. E whāngā kēmu i tēnei rā. Ka taha no toku māma ka tuku karere mai ki au, pātuhi mai ki au. Ko hono ia ki te mātaki i tēnei kēmu, rare ki a koe māma, a ta Māori e. Te mana ko ia, ke te whiti te rā ki pōneke. Ka whai wā hoki koe ki te whakatā, te hiko i haere pia. I tēnei rā. Ke te mihi au ki toku māma, no te mea, ia hau e te maiti ana. Koea tēnā i Tarawa, ki ngā whira katoa, ki ngā whakataitai, ki ngā tōna mana katoa o te motu. I tino tautoko ia hau e tākaro anu i tēnei kēmu. Ia wā, koea tēnā i te taha o te whira, e karanga mai ki au, kia kaha, are tonu. Alright, ki a koe māma, kei te mihi. O tirā ki ngā mātua katoa. Ai, mōheo pai au, e pāpau i nai nei. Puku mahi tērā mahi. Ki te hari i ngā tamariki ki ngā kēmu. Ki tērā wāhi. Alright, ki a koutou katoa ngā mātua. Ngā kaumātua, ngā kuia, ngā koro.
E te mātaki mai nei. Me kore ko koutou, kaore nei rangatahi. A puta ka tākoro, pēnei tēnei rā. Reira, kaore nei mihi kia koutou, e mimiti, hioi anō, anei ngā hua. O a koutou mahi, e tēnei rā. Anei ngā hua. Ngā rangatahi, ngā kai tākoro. Be ready, Nico, be ready to press that. Go back. Big shout out to all our whānau who support all of our players, our athletes. Whether it's driving from A to B, to C, to D, to E, to F. You know, there's a lot of time that goes in some places, in the bigger places like Tāmaki, Makoto, often there's as much time spent driving players to and from practices as there are in the practices themselves. So big mihi to all our whānau who help in and chip in and support to make sure that our players, our boys, our young men can do what they love and play the game that they love. And we know that there's lots of different roles involved in sports, so whether it's you're the one that's the driver, the one that cuts and brings the oranges, fills up the water bottles, washes the clothes, cleans the boots. Mind you, that should be a job for the players. Or if you're one of the coaches, the physios, the managers, if you're just someone that goes along and supports your local club, or you're sitting on the committee at your local club in a volunteer position, e mihi ana ki a koutou. Thank you so much to all of you for all your support, because all that stuff behind the scenes enables our rangatahi to be able to do what they love and play and put on a showcase as we are seeing here today. Follow, just follow him. Come on, Ray. Dropping. Halfway now, halfway. Watch long. Yeah, it's going. As we see Aotearoa Te Ponga endeavour in their play at the moment, just probing, looking for space. As we see Nicky Mellis down the left hand side. Yusuf, come out. And now Yusuf Jafiul. Win there. Te kaha o te rutu. Get it. Hey, watch your speed, Lordy. Go wider, keep it tight. Boys, get in. Kei muara ko ngā tamariki, ko tēnei ngā tamariki o ngā kōtaka hararei o te kura, their school holiday program tēnā. So there's, in the background we can see some young players. There's a holiday program run here by Western Springs for young aspiring football players, and they come down here every day and they learn skills and they play games
and that's put on by Western Springs. So if you're from around the Western Springs area, keep that in mind. E te iwi. Ka tino tautoko au I ngā mea hākina kina. Huge development for our young ones when they can play in sports teams or be in kapahaka groups. Helps them develop as individuals and learn how to work within those team environments, work together. Mahi tahi. Aha ko te aha. Anei, Aotearoa ki te tonga. Dias Roshan there. Rongatai College, Pōneke. As we see Mangopare under 16s Māori football with a throw-in on this right-hand side. Kane Winstanley with the ball here. Kei te haere tonu ia. Ana, ko ke ki wanganui te rapauka. Ioi anō. Pai hoki te kai ārai. Come on! And they are Jericho 9-8. Hey! Nice close control there. Oi, ia ki te kaua wau. But a free kick here after some beautiful perseverance there from Nicky Mellors. And as we were discussing earlier in the first half, we've got a free kick on the edge of the box. And what we'll see from our Mangopare is they'll set up what is known as a wall, which is a line of players who can block this free kick. And the aim of the wall is to block the free kick, but also reduce the side of the goal that the player can see for our goalkeeper. As we see there, Jericho Chakiwai Baker just going over the top of the crossbar. Let's go, boys. Come on. Finish strong. Boys, come on. They've got force in this. Wait for the cue. Yes. Nicky, go. Yes, good. Just do it. Wait, let's get Roshan, hold. Right. Get it. Yeah, you're right, get it. Deal with it. Come there. Stay now. Jerry, cut it. Nice. Kei wareware e tiwi. Whai muri I tēnei kēmu, ka paku whakatā. Hei te kaumatahi karaka, ka tākaro. Te tīma Māori, under 19s. Ki te tīma o Aotearoa ki te tonga, under 19s. Hei te hauru I te tahi, e kēmu anō. Ngā Māori under 16s. Ki Aotearoa Perak under 16s. Ko te kēmu whakamutunga, hauru I te toru. Ngā Māori under 19s. Ki Aotearoa ki te raki under 19s. So 3 more games today. 11 AM we see New Zealand under 19 Māori versus under 19 South.
1:30 under 16 Māori versus under 16 South, and 3:30 p.m. under 19 Māori versus under 19 North. So 3 more games here to iwi, 11 a.m, 1:30 and 3:30. Beautiful facility here at Seddon Fields in Western Springs. What we see these young rangatahi striving for after we have completed all of our games over the coming days. The coaches are also watching as they're going to select a team of 18 players that will represent New Zealand secondary schools during a tour to Sydney, which is happening in April. Koe rā te whaingo e nei o ngā kaitākoro, ka puta tihu, ka whakatui o rātou ringa, tērā pēr, ka tai mai te tono ki a rātou, ai, I whakai ngā kai, whakahaere, kia haere ki rātou, hei kanohi, o Aotearoa I roto I taua tīma. And as we've seen over the last few years with the growth of Māori football within Aotearoa, they've had some games with other indigenous peoples, Australia, Hawaii. So huge opportunities for our Māori players through those pathways, and also for our New Zealand secondary schools players who will also be travelling to Australia to play against their Australian counterparts in April. Ko te mea nui ki au, ka noho tahi e nei rangatahi, ka kōrero, ka katakata, ka ako, ka mahi tahi. Ki au ko tērā te tino paingo e nei momo hākina kina, e nei momo whakataitai, e nei momo kaupapa. Iari te mea, ko te kēmu noiho, te aronga, e he. Ko te mea nui, te whakatipuranga o te tangata. I roto, I tēnei o ngā kaupapa. Ki e tahi o enei pea, tēnei te wātua tahi pea, ko wehe. I o rātou kāinga ki te noho tahi. I roto I tēnei tīma. No reira, e nui ngā akoranga kei te haere. I nai nei, ko mamai, te waiwai, o Nicky Mellas, ko hare mai, te tākuta, te physio me ki te tiro, ki te chaki aia, te tūmana ko, kei te pai ia. Hua no ko tēnei te āhua, o enei kēmu, e tahi wā, ana. Ko mamai, tona upoko, engari, te aho nei ko pai ia, ka pai e tama. Ko tērā te kaha o enei o ngā rangatahi. Hua te community e toi ana,
Tiwi. Go to Harry. Help him out, get under us. Ko wai katoa. Ko wai kahua. Yeah, Harry. Wait, let him out. Wait, get Te it. wāhanga tuatahi. Get in. Taputuhia e te tīma Aotearoa ki te tonga. Te manuka. Down! Te pātai nui. Ko wai katoa. We have 3 goals to New Zealand Secondary School Southern, 2 goals to our Mangopare Māori Football under 16s. So for those watching that may or may not have stood on this, is artificial grass that they're playing on here. So some of us watching may not have had an opportunity to see or stand on this artificial grass. So it's a synthetic material and it's got little rubber pieces in it, and then the grass is synthetic on top. So at times when the weather, when the sun is hot, ngā wā o rehua kei te patu, the grass can really heat up and be hot underfoot. It's a beautiful surface to play on, as you can see it from the high quality football that we've seen today. It's nice and flat, and it's got a true bounce, and the players are able to really showcase their talent and their skill. You see a great run there from Isaac Larkin. Ki te taha maui, ki te taha matau. And another free kick here for our Mangopare. Come on, Elvis is there! Elvis is there! Go yourself! Ka pai tēnā. There was Ruben Rose, and also a great save at te kai ārai. See things just opening up a little bit now as both teams look to try and get another goal. Ka pai te ārai. Tino tata tēnā. I whakarawa hauhau. E kōra anō e ngari kau. Nice corner there. Put the pressure on. Almost another goal for our New Zealand Secondary School Southern side. However, the Mangopare were up to the task. As we see 2 arms raised, usually means to the back post. They're really putting the pressure on here. And unfortunately, it just went over the crossbar.
Wait, come on, compete, boys. Get it in. So we see Emmett McMahon. No hato patiriki ki pōneke. Right cross. E rime miniti e toi nei tiwi. Get it down. Come now, two. Man coming. Got it in now, Harry. Boys, get your doors, come on! Yeah, touch it. Hey! Dave! Sit, put it through! Follow him! Yeah! Kei te haere tonu, te tīma Aotearoa ki te Tonga, Ruben Rose, Roshan Tyas, kei te haere tonu ngā mahi. Let's deal with it! Yeah, go, Emmett. You win that. Emmett! Yeah, I got boy. Good, Oi. Te tokoruara, George Fuel Love, rawa ko Emmett McMahon o Pōneke, ato Patiriki, i te kura kāreti o Onslow. And there, Harry West. Ia ki te kai wawao, ka harawa te rarutu. O, te aua nei. Kua mamai, te tahi o ngā kai tākoro, ko Kane Winstanley pia tēnā. Te aho nei. Ke rere tōna hoa. Isaac Larkin. Te tūmana ko ke te paia. Anei te tākuta. Nei ngā kai whakahaere. Ka pai e tohu pai tēnā. Ko tū ia. Ko hoki e ki te kēmu. Kia kahe tama ka pai. Anei ngā miniti whakamutunga, anei a Dylan Pearson. Kahia. Tēnā pai tēnā. Anō nei ko David Beckham tēnā, tēnā pai. Tēnei. E kōra whā ki te Aotearoa ki te Tonga. E roa ki ngā mango pare o Māori football. 4-2 we have it after a great free kick there from Dylan Pearson. Was able to curl the ball with his right foot inside that far post, just out of reach of our goalkeeper for the mango pare. As we see the last seconds just winding down now. E tino mihi ki enei tīma e rua, me ngā kai tākoro katoa. Kaunga tēnei kēmu. Aha ko te wera. Aha koa. Tēnei te wā tuatahi ko tākoro e tahi o enei.
I te taho o rātou hoa. I te tohu pai ko te puku mahi, ko te mahi tahi, I tēnei o ngāra. As we just see now, approaching the end of this second game. The second half of our first game. And what a great game it's been. 4-2 to our under-16 Southern team. But what skill we've seen on display today. We have another opportunity here for our Mangopare to perhaps be able to get one more goal before the ref blows his whistle. And delivery goes in here. Bouncing around and cleared off the line. Very close, very close. Here we have it e te iwi. Kumutu tēnei ke mu tuatahi. Rawe katoa, e nei kai tākoro. Tino mihi kia koutou. E mihi hoki kia koutou e mātakitaki mai nei. E whakarongo mai nei ki au. I tēnei o ngā kēmu. Kei ware, hei te kaumātahi karaka hoki mai. Koera, te timatanga o te kēmu tuarua. Nā Mangopare under-19, New Zealand Māori under-19. Ki under-19, Aotearoa ki te tonga. Come back at 11 o'clock e te iwi, and we will watch our under-19 players go at it. The Southern New Zealand secondary schools versus our Māori football Aotearoa. Thank you so much for tuning in. You've got a bit of a break now, about 20 minutes, and we'll see you back here at 11. Mā te wā.